Asanteni sana, tafadhali tuketi. Mheshimiwa Waziri, Bwana PS, wenye viti wa kamati za bunge na wabunge, mwenyekiti wa KTDA na board, pamoja na mwenyekiti pia nimemuona hapa wa T-board, pamoja na board yake. Ndugu wakulima wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena? Bas, mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza niwakaribishe. Karibuni sana katika mkutano huu, mkiwa ni viongozi wa kampuni za KTDA kutoka sehemu mbalimbali na mkiwa pia wakulima. Karibuni sana. Nimepata nafasi mzuri wakati tulipanga na wizara kuhusu mambo yanayohusu mambo yenu ya KTDA, and especially on the subject of what happened to Chase Bank and Imperial Bank. And I'm very happy that today we are having this meeting so that we can share positive outcomes on what we always have wanted to do. Mimi nataka pia nichukue nafasi hii niwapongeze kama wakulima. Sehemu kubwa ya uchumi ya Kenya inachangiwa na kilimo. Pesa nyingi ambazo tunapata kutoka nje ya Kenya, foreign exchange, inatoka kutokana na mazao ya wakulima, na sehemu kiasi kikubwa inatoka kwa kilimo ya chai. Mimi nasema pongezi na nasema asante sana. Nimewasikiza kwa makini wale wote mliosema kwa niaba ya wakulima. Nimesikia mama ameongeza kwa sababu nyinyi pia ni wananchi wa taifa letu la Kenya, na kama wananchi ni vizuri niwaeleze mambo yanayohusikana na nchi yenu ambayo ni nchi yetu. Because as Kenyans, we all have a contribution to make towards the country we want Kenya to be. And I'm very proud that this afternoon I have leaders from our tea sector to have this conversation with you on matters to do with tea, but also matters to do with our nation. Nawashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. It is not something I take for granted. Na katika nafasi hiyo tulikubaliana na nyinyi ya kwamba taifa letu la Kenya litaendeshwa sio kwa misingi ya kabila ama dini, litaendeshwa kwa misingi ya sera. Yale mambo tulikubaliana, how we want to take the country forward. And I need to tell you, as citizens of our country, as Kenyans, not just as farmers, farming, as you all know, contributes close to 50% to our GDP. And therefore it is very important to us as a country, to us as government, that farming is given the attention that it deserves. When we went into the last election, we had come from a difficult moment of COVID and difficult situation, geopolitics, Ukraine and all the other things that were happening. And we all know that we were in a very difficult place
especially our economy was in a very difficult place. In fact, it was expected that there will be 6 countries in Africa that will default in their foreign financial obligations, and one of them was Kenya. And therefore, when I got the opportunity to be a leader in this country, there was no way I was going to agree that our country would default. And it was so serious that hawa wabunge wenzangu hawa walikuwa na mkutano mahali hapo Masai Lodge, na rafiki yangu mmoja akawaeleza, ngojeni tu miezi 3 hivi 4, huyu mjamaa atatoroka, kwa sababu kitaumana, kwa sababu uchumi itasambaratika. But by God's grace, we made decisions that were necessary for us as a country. We reduced our budget. My first engagement with Parliament was to reduce our budget by 300 billion. We stopped the subsidies on unga. We stopped the subsidies on fuel. We cut down on our expenditure, because otherwise Kenya was going to default. In fact, we had the biggest ticket of $2 billion debt. And therefore, we had to take command and stabilize the economy of our country. Many people did not appreciate those difficult choices that we had to make. I can tell you today, as a result of the decisions we made, our inflation was at 9.6%. Our exchange rate was at 160 to the dollar, 165. Our foreign exchange reserves were at $5.9 billion, only 2.5 months cover. But today, I can stand before you as citizens of this nation we all love and tell you we have stabilized the economy of Kenya. Inflation, we have brought it down from 9.6 to 4.5. Exchange rate, we brought it from 165 to 129 to the dollar. Our foreign exchange reserves are now up from 5.7 to $11.8 billion, the highest in the history of Kenya. And because you follow current affairs, IMF 2 months ago released a report that said Kenya has now overtaken Ethiopia, has overtaken Angola. We are now the 6th largest economy in Africa. Because it was necessary, because without a firm foundation, economic foundation, it is not possible for us to build this nation. Number 2, you know very well that our agriculture was not doing well, especially our food security. And our import bill, ile pesa tunatumia kuagiza chakula kutoka nje, in 2022 was 504 billion Kenya shillings. Pesa tunaagiza mahindi, tunaagiza sukari, tunaagiza mchele, tunaagiza wheat, edible oil. Many of the things we can actually grow in Kenya. So I took the position and I committed to the people of Kenya
that we were going to sort out agriculture. And it was important for us to sort out agriculture because our economy substantially depended on agriculture. So what did we do in the agricultural space because we were farmers? Number one, we registered farmers because it was necessary for us to have a database so that we can make decisions based on correct information. We registered all our farmers. Now we have a database in Kiamis. We know how many tea farmers are there. Every tea farmer, we know their acreage, how many coffee farmers are there, and their acreage, how many farmers are there doing sugarcane and wheat and maize and on and on and on. Today, I can confidently tell you we have a database on all our farmers, and we can make decisions on the basis of correct information. That was our first assignment. Because all this time, we didn't have a database of information. Number two, I told you we were going to change from subsidizing consumption to subsidizing production. When I came into office, we had a bill of 8 billion shillings ya kusubsidize unga. We were paying 14 billion shillings every month to subsidize fuel. And it was not sustainable. And we were going to go into a ditch. Instead of subsidizing unga, mnakumbuka, si nyinyi ni wa Kenya? So mnakumbuka kulikuwa na watu wamevaa sufuria hapa kwa street. Wameweka sufuria kwa kichwa, wanasema mambo ya unga. Unga ilikuwa 240 per 2 kilogram bag. Na ilikuwa before I was elected. Sasa nilikuwa nashangaa, sasa nyinyi mnanifanyia maandamano na unga nilikuta tayari iko 240. But we had to do something. You remember my first statement pale Kasarani on my inauguration. I said we are going to start bringing down the cost of fertilizer. And I remember clearly saying we are going to start with KTDA. Mnanielewa? Because the reasoning is, if you want to promote production, if you want to deal with the cost of basic food items including unga, you don't go and subsidize the shop or the merchant. You go look for the farmer. Kwa sababu unga haitoki kwa duka. Unga inatoka kwa mahindi, mahindi inatoka kwa mkulima. So ukitaka kusuluhisha shida ya njaa, tafuta mkulima. Mnanielewa? So that is the direction we went. We subsidized seeds. I was having a conversation with my waziri here. We still owe money to Kenya Seed because they are subsidizing our production of seeds. We have subsidized fertilizer. You all know as farmers, fertilizer was being sold for anywhere between 5,000 to 7,000. We have now stabilized that price. We brought it down to 3,500. We have now brought it down to 2,500. I must commend KTDA because they have been faithful. You know I owe them some money, but I'm going to sort it out. Chairman hapo Kirundi amesema kuna pesa kidogo kidogo, tutafanya mahesabu. Bora tumesauta out wakulima kwanza waendelee na kilimo, mimi na nyinyi tutafanya hesabu. So number 3, the third thing we had to do kwa hii sekta ya kilimo ni kufukuza wakora, cartel, brokers. Walikuwa wamejazana everywhere. Kwa kahawa tulikuwa na cartel ajabu.
Mtu mmoja ako na leseni, yeye ni farmer, ako na leseni ya brokerage, ako na leseni ya mila, na yeye ndiye ananunua kahawa hapa Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja. So anahangaisha wale watu wengine hapa katikati. When it is convenient, he is a farmer. When it is convenient, he is a broker. We have changed the licensing regime. Now you can only have one license, so that we streamline that space. Pale kwa sukari, mnajua what was happening in the sugar. Kulikuwa na wajeuri huko wamejazana. Wao ndio wana decide tujui nani atafanya nini, nani atafanya nini. Watu wa kiburi mingi. Mpaka nikafika Kakamega nikawaangalia, nikawaambia mambo ni matatu, muamue. Ama hamkusikia niliwaambia mambo ni matatu. Mjue vile mtafanya. So we have gotten rid of cartels, brokers, and people who undermine the sweat of farmers. And number 4, we are now beginning to explore new markets. That's the commitment I made. I told you we were going to drive the agricultural sector, because I have been minister, using correct information. We're going to subsidize inputs. We're going to make sure that we get rid of brokers and all the other characters in between. And we are going to look for markets for our produce. Today, I can confidently tell you that we have registered 6.5 million farmers in our database. We have distributed 21 million bags of 50 kilogram of fertilizer, and we know how many to which farmer. Our productivity, sugarcane, in 2022, we produced 495,000 metric tons. In last year, that has gone up to 815 tons of sugar. Coffee was selling at 60 shillings. I know some of you may be coffee farmers as well. Today, coffee in Kenya is selling between 100 shillings and 140. Milk was selling between 32 and 35. Today, milk is selling between 45 and 50, and we are still tightening the screws around there. Tea. I want you to look at the numbers. Our total sales of tea in 2022 was 138 billion. Our total sales 2024 was 215 billion. So we are making progress. We are making progress. Sugarcane farmers are making more money. Coffee farmers are making more money. Dairy farmers are making more money. You guys are making more money, you just don't want to say. And we are going to make sure that going into the future, among the things we want to do so that we can expand this sector better is to make sure that we do more processing, more value addition, and create more markets. And also to make sure that our whole chain of production is much more efficient. And that is the reason why we have carried out specific interventions in the tea sector. But before I go there, I just wanted to give you
an idea of what we are doing in the general space around agriculture. You heard me. I've already given instructions to Waziri here, because dairy is important to us. Already, we have doubled our exports of dairy products from about 4 billion shillings to about 9.8 billion shillings last year. But we need to do more around the space of milk, because we have a big market outside there. Today, I can tell you, because we have intervened in production, even the dairy farmers are benefiting from fertilizer subsidy. We are seeing more silage. We are seeing better returns from our dairy sector. And that is why we decided that because we want to do more milk, we have now reduced the price of sex semen from 8,000 shillings per dose to 1,400 shillings per dose. And Waziri is beginning to see at the mechanics of how we are going to do that. I have also to tell you something about health, because you're Kenyans and we live in this same country. The Constitution says health is a constitutional right of every citizen. It is not a privilege for those who can afford. And that is why we committed that we were going to change the delivery of health in Kenya. For a very long time, health was left to the designs of everybody. So what did we do? And for your information, universal health was in the NAC manifesto. Ngilu aling'ang'ana nayo ikashindikana. Tukakuwa nayo kwa Grand Coalition Manifesto. Anyang' Nyong'o akang'ang'ana nayo ikashindikana. Part of the big four yetu ya Jubilee, universal health was one of them. Tukapatia waziri mmoja anaitwa Sicily Kariuki akang'ang'ana nayo. Tukafanya pilot Kisumu, Machakos, Isiolo na Nyeri, mpaka ikatangazwa rasmi kwamba imefeli. Mnanielewa? Kwa hii uchaguzi ambaye ilipita, universal health ilikuwa manifesto ya Azimio na ilikuwa kwa manifesto ya Kenya Kwanza. It has been in our manifestos for the last 30 years almost. But I said this time round we must deliver on this thing. Na mimi nataka niwashukuru hao wabunge. Tulipeleka sheria bunge because we had to change the law. Ile tulikuwa tunajaribu, we were trying to do, cut and paste. But this time round we decided to do the law. Tukatengeneza sheria ine to replace the NHIF Act. We have a final one that is going on in Parliament now. And we have changed completely the delivery of health in Kenya. Today, I can confidently tell you that from 7 million people who are registered in NHIF, we have close to 27 million people today registered in SHA. Mnanielewa? We have changed the financing structure. Ile ya NHIF ilikuwa na ubaguzi. It is only when you have a job, when you have a pay slip, that you can be registered or when you can afford. But we have said under SHA, every Kenyan must be registered because health is a right, constitutional right of every Kenyan. And we have gone a step further. We have appropriated 21 billion shillings to make sure that every citizen who goes to hospital, kwa health center, kwa dispensary, kwa level 4, pale kwa sub-county,
watatibiwa, watapatiwa dawa, hata kama ni sindano kudungwa, na aende nyumbani bila ya kuitishwa pesa yoyote. Mnanisikia? That is the position as I talk to you today. Na tumekubaliana na counties, kwa sababu bado kuna counties hospitali zinacharge wananchi. It is criminal for anybody to charge citizens for a service already paid for by the government of Kenya. So, and I want KTDA, because you have members who are farmers. We need you to work with us so that we can help you support your farmers. Tumeelewana? Ile contribution structure ya zamani ya NHIF ilikuwa mama mboga na wale watu wa chini huko shilingi 500. Mimi na hawa wabunge 1700. Sasa wewe hata kama hesabu ni ngumu, ule mtu mama mboga mapato yake ya mwezi ni shilingi 1500, analipa 500. Kwa hesabu bwana chairman, what percentage is that? 500 kwa 5000? 10%. Si ndio? Mimi na hawa wadosi hawa tunalipa 1700. Mimi napata mshahara 1,000,000, hawa napata 800 hapo. Percentage yetu ni 0.01%. Iko fairness hapo? Iko fairness hapo? Ati mtu wa chini analipa 10%. Sisi wadosi tunalipa 0.0%. Ndio nikasema hii ubaguzi jameni tuachane naye. Let us have equity. Let us have fairness. Kwa hii SHA sasa tumesema kila mtu alipe 2.75%. Mama mboga atoke 10%. Mnanielewa? So today I can tell you we are raising enough money to make sure that every Kenyan gets treated. We have 27 million Kenyans registered today. Walikuwa wanapiga kelele zamani, oh SHA ifanyi, wamekaa kidogo, wamesema inafanya lakini inataka kufanyiwa namna hii. Ndio sawa, tutarekebisha. And we have stopped the fraud. And I want to tell you, NHIF iliangushwa na wakora na wezi. Tulikuwa na hospitali moja hapa Kino, hapa inalete bill inasema wamefanya upasuaji ya watu 20 kila siku. Sasa tukashangaa hii hospitali Kino, it must be a very big hospital. Ilikuwa inaitwa St. Catherine. Tukaenda kutafuta kuangalia, tukakuta iko kona, second floor kwa kona fulani. Hakuna hospitali, ni watu tu wanahangaika wameweka kibao. Kazi yao ni kuiba, kuandika tu claims. Tukafunga. Kulikuwa hata na mtu mwingine huko Eldoret, alikuwa na hospitali kubwa hapo. Lakini kwa hiyo hospitali yake accountants ni wengi kuliko madaktari. Sasa wewe ujiulize accountant anafanya nini kwa hospitali? Si hospitali ni mahali ya kutibu watu. Lakini accountants wamejaa hapo. Kazi yake kubwa fake claims. Just imagine wakati tumemaliza sasa, tumesimamisha NHIF, tukasema hii 30 billion tunataka kulipa hii madeni. So mnasema iko madeni ya 30 billion ya NHIF. Tukasema haya, let us do verification. Nikatengeneza committee, waziri akagazette committee ya verification. Unajua nani alienda kotini? Wale watu wakasema hatutaki verification, lipa tu sisi pesa. If we owe you money, si unalete makaratasi yako useme
ndio hii nilitibu fulani, nikatibu fulani, ndio hii makaratasi. They don't want, because it was pure fraud. And I want to promise you that we are not going to pay any fraudulent claims in SHA. We have made the whole system a digital system so that we only pay for Kenyans that are treated. And you are going to see how much change is going to come as we implement this program. Because I need to tell you so that you can assist your members and take the country forward. The final thing I want to talk to you about is the whole program of job creation. Sisi wote hapa ni wazazi, tana mimi. Tuko na watoto wamemaliza shule, form 4, wametoka college, wametoka university. Ni kweli ama si kweli? Shida kubwa ya Kenya ni jobs. We spend 650 billion shillings to train Kenyans every year. But we haven't been thoughtful about what happens when they get out of school. So this time round, we decided to be deliberate and intentional on where are we going to create these jobs. Because you gave me a job, I needed to think about what is going to happen to others who don't have the job I have. You know? So we have 4 pathways. Number 1, tukasema tufanye affordable housing. Many people walikuwa wananiuliza, hii affordable housing, what is it for? Affordable housing, yes, is because we need to do decent housing. We need to get rid of slums. We need to reduce land fragmentation. We need to make sure that but more importantly, we need to create jobs for the young people of Kenya. Na hiyo story ya jobs na story ya housing, wacha niwaeleze tena. Hii story ya housing imekuwa kwa books yetu tangu zamani. Housing ilikuwa manifesto ile ilitangulia. Ilikuwa kwa manifesto ya NAK. Ndio Raila alikuwa waziri wa ujenzi na barabara, akafanya ile slum upgrading, nyumba nafikiri 500 hapo Kibera. That's where he started. Lakini baada ya hiyo ikakwama. Ikakuwa kwa manifesto ya coalition government ile tulikuwa naye. Ikakuwa kwa manifesto yetu ya Jubilee. Among the big 4, one of them was housing. In fact, when we were elected with my senior Uhuru Kenyatta, aliniambia we must implement this housing. Na kwanza yeye ndiye aliniambia, I know of a very good professional ako South Africa. Tukaenda tukamtafuta huyo professional, anaitwa Hinga, tukamlete. 2018 akakuja hapa. Tukatengeneza sheria affordable housing. Tukapitisha bunge. Wakati ilifika hapo sasa ikaanza kelele. Kelele, hii levy, kelele. Sasa Uhuru akaniita akaniambia, William, si wewe uko na nyumba? Nikamwambia niko na nyumba. Na hii kelele tunapigiwa hii ni ya nini? Kama watu hawataki manyumba, aje ikae. Tukawachana naye. Ikafika 2022. Manifesto ya Azimio iko housing. Manifesto ya Kenya Kwanza iko housing. Kwanza hii 1.5 hii mumeniita naye Zakayo ilikuwa kwa manifesto ya Azimio. Hii 1.5 hii. Sindio? Yes, ilikuwa kwa manifesto ya Azimio. But because it is the right thing, sisi wote we know it is the right thing, lakini nani atafanya hii kitu? You know? So ndio huyo mimi nimefika hapa, nimesukuma, nimepita bunge, kelele imeanza.
Zakayo, sijui nani, sijui nini. Mimi this time nikasema nitakaa ngumu. Wacha nikuwe Zakayo if it must. But we must implement this thing. Why? Because, my friends, wacha tuambiane ukweli, and I need to tell you this because I am the leader of this country now. This is what other countries have done. This is how Korea was developed. This is how Singapore was developed. This is how Malaysia was developed. Mnanielewa? The president of Singapore came and saw me here in 2023. Singapore was a slum like Kibera. Singapore. It was a slum like Kibera. Today, Singapore, 95% of the people of Singapore are home owners. They are in the first world. Today, Singapore is in the first world. 95% of their people are home owners. In Kenya, 7 million people are living in slums. We are in the third world. Mnaona ile saa zingine hasara tunapojiweka sisi wenyewe. Listen. Go and check the facts. In 1963, South Korea had exactly the same GDP as Kenya. South Korea was a congested place like Vihiga or Kisii. Today, South Korea is in the first world. Their GDP is 40 times the GDP of Kenya. Sisi tumekwama hapa. Kwa sababu, sisi kama viongozi, tunangojea tu kupigiwa makofi all the time. Mimi nikasema wacha makofi ngoje, let us implement this thing. Mnanielewa ndugu zangu wa Kenya? I must tell you this because you are the citizens of this nation and you have a stake in this nation. Today, 320,000 young people are working in our program of housing. We have 170,000 houses being built. We have 700,000 houses in the pipeline. We have 400 markets which we are building across Kenya. We have 170,000 hostels we are building for our young people in colleges, TVETs, Kenya Medical Training Centers, and universities. I saw some people arguing on what I said in Ethiopia. The contracts we have signed under the affordable housing program of markets, of hostels, and of affordable housing is 600 billion Kenya shillings. Those are the contracts we have signed, and they are under construction. It is more than $4 billion. And this is not money we have borrowed from anybody. This is money yetu ya nyumbani, the money we have from here at home. Because we just sacrificed 1.5% of our earnings. Sasa mimi nataka niwaulize wa Kenya. Ukienda leo Mandera, the largest housing estate is affordable housing. Wajir, Mombasa, Kitui, Nairobi, Bungoma, Kisumu, any town, the largest housing estate is affordable housing. And it is just 2 years. Tell me what's going to happen in 10 years. Tell me what's going to happen in 20 years. You will not recognize this country in 20 years because of this affordable housing. Mnanielewa? Good people,
That is how a nation is transformed. A nation is transformed by a vision. And when leaders lead from the front. Tunaelewana? By December this year, 600,000 Kenyans will be working in affordable housing. By next year, mid-next year, we will have 1 million people working in affordable housing. And you will see it for yourself. You know, how we are going to change this country. And Kenya is not the only one. Sisi ni kuchelewa, tumechelewa. Korea wametuacha na miaka. Tukikaakaa tu hapa na kuongea na kupiga mdomo na ukabila na chuki na nini na vitu ya bure. Number 2, we are pushing the agenda on digital jobs. If you go to Ruiru hapa, mutaona. If you go to whatever place, you will see. Number 3, we are pushing the agenda on export of labor, or what we are calling labor mobility. Create more opportunities for Kenyans to work globally. So these are among the things we are doing to change our country. And I want to encourage you as citizens of Kenya. I have the privilege to be the leader of this country today. And I must tell you as it is, so that we can make the right decisions. We are free to make the wrong decisions. There is no problem. But I don't want you to make the wrong decision when I can tell you what the right decision is. Hii nchi mnaona hii tutaibadilisha in our lifetime. Tukiwa hapa hii nchi itabadilika. China changed their country in 30 years. It was among the poorest countries in the world. Today, China is the second largest economy in the world. Believe you me, I am confident about Kenya and our capacity and our ability to leave this third world place where we are and join the first world in 20 years. We can do it. Na mimi nitasukuma. Mutanipigia kelele, lakini nitasukuma hii kitu mpaka. Because, listen good people, hii pesa yenu, silikuwa imekwama pale kwa bank. Na Kiingereza mingi, huyu anasema, huyu anasema, huyu anasema, ule mwingine, huyo mwingine. You know? Today, you are going to walk away with a check of 2.65 billion for your farmers. Si namna hiyo? What has happened in this sector of yours? In 2022, our average price per kilo was about 51 shillings. Today, by last year, the average price is 64 shillings per green leaf in tea. Our total exports of tea, as I told you, was 138. Last year, tumefika 215. My push, and I have told the tea board, I have told the minister here, our push is that we must get our tea from where we are today. We must push it to 270, 280 billion by 2027. And there are certain things we have to do. You know very well the numbers Kirundi there knows. Made tea, we had 500 and almost 35 kilos in 2022. By last year, we were at 598 million kilos. We need to push two things: value addition
It is the reason why Parliament passed the law to remove taxes on packaging material. As a result, we already have 5 companies that are setting up in Kenya to begin the process of value addition and processing. Already we have licensed 5 new companies into Kenya. Our plan is to make sure that as we make progress into the future, we are selling, as chairman here said, more processed tea. More processed tea, more orthodox tea. That is the future. That is how we are going to raise 270 billion by 2027. We have a plan. The minister here is very well briefed on what he needs to do. We are opening up new markets. China has just lifted all tariffs that were on Kenyan tea, coffee, and agricultural products. We had a big delegation from China here. I called the people from KTD and all the other people so that we agree how are we going to approach the Chinese market. How are we going to bring more people from China to come and work with us to process our tea so that we keep the jobs here, we keep value here, and export our tea to China. China is a market of 1 billion people, 1.4. So we can create a big market out of it. The minister knows what to do. I have done my bit. I have opened the market. I'm willing to do more. We signed in Japan the same thing. I know that we all know that there is more value going forward in orthodox tea. And I'm very happy that the kilos of orthodox tea out of Kenya has increased from about 1.2 million kilos. I got the statistics. Now we are at 13 million kilos. We should accelerate. You as managers of tea in different factories, let us now begin to focus more on orthodox tea. When I had a meeting with the KTDA and the tea board, they also brought it to me, especially tea board, that some of the equipment that are being used by our factories are old and you need to modernize. And because we couldn't give you direct money from government because there is a lot of private sector engagement, so we decided that we are going to provide a facility. We have now concluded you have a facility of 3.7 billion to use that money to modernize your factories. Mutapangana na waziri hapa na timu yake how you are going to assess that money. What that money is we have reduced, tumesema KDC wapatie hiyo pesa at 5% interest. Ile mlikuwa mnakopa kwa bank, mlikuwa mnalipa 18%. Sasa hii mtapata na 5%. Najua nyinyi mngetaka free money, lakini free money sasa kuna free money size hizi. Si ndio? So tukae hapo. Let me conclude by saying nimefurahi sana kukutana na nyinyi because you are leaders. Nyinyi viongozi. Na viongozi sio viongozi peke yake wa chai. There is a reason why you are seated here and not all the 600,000 farmers are sitting here. You are sitting here on behalf of them. And it's because you are leaders. And whenever I find leaders, I want to share the vision for Kenya. Where are we going? What should we be doing? Why are we talking about the success of others?
Why are we not succeeding as a country? We need to deal with it. We must also spend our money properly. I engaged the government of Indonesia. I engaged other governments, and we agreed out of experience that procurement of public services, we lose up to 40% of public money through procurement. And that is the reason why we have said we are going to go e-procurement, so that everybody inajulikana. Hakuna haja ya giza. Kama wewe unatuuzia mali kama serikali, shida iko wapi kama wananchi wamejua umetuuzia kwa shilingi ngapi? Why does it have to be in the dark? All we are saying is, if you sell something to government, let it be made public. Fulani alituuzia kitu fulani kwa shilingi fulani. Kwa sababu kitu ya shilingi 10 serikali inanunua na shilingi 15 ama shilingi 20. Why? Sijui kama tunaelewana. So we have said tuweke kila kitu kwa mtandao hapo. Wewe fulani wa fulani ulituuzia simiti gunia moja shilingi 2,000. Simiti kawaida kwa duka ni shilingi 700. Haya. Maswali sasa tuanze kuulizana kutoka hapo. Ndio mnaona hii kelele yote, mpaka wengine wameenda kotini kublock, because they want to continue hapa kwa giza. Hii giza lazima tuondoe. Let the public know how much is government procuring public services for Kenyans. Ama mnataka tuendelee kwa giza? Yeah, that's all we are saying. This is how to stop corruption at the beginning. Tusingoje mtu aibe, twende tusumbuane na yeye, tutafute DCI, sijui tutafute nani, anti-corruption, nini. Why don't we stop this thing? Kabla pesa haijaibiwa, si tunyakwamisha hapo. Tuanzie hapo. So that's what we are saying. So, for the avoidance of doubt, let me say, we are not going back on e-procurement because we want transparency. And we want to make sure the people of Kenya get value for the taxes they pay. They get the to pay for the correct amount for services or products that they purchase. That is how we are going to eliminate corruption. That is how we are going to deal with pilferage. And that is how we are going to save public money. And I have said clearly, any public official who does not want to participate in e-procurement, hakuna mtu amelazimishwa kufanyia kazi serikali, aende afanye kazi mahali iko giza. There is no problem. Lakini hapa hakuna nafasi ya kufanya mahali iko giza. We don't want. Kuliko kusumbuana na watu, kupelekana kotini, kusumbuana. Let us stop corruption at the beginning. I encourage KTDA to do the same. I encourage KTDA to do the same. Fanyeni procurement mahali iko wazi. Wacha watu wajue ni pesa ngapi. So, marafiki zangu watu wa KTDA. Chairman Kirundi amesema niko na deni yenu, nakubali. Niko na deni. Waziri, nitapangana na wewe at least bilioni 2 tulipe kabla ya Disemba huyu mtu. Unajua sasa anakuja mahali kwa watu wengi hivi, anakuja kunitangaza huyu mtu wako. Sungeniambia kando. Lakini sawa tu. Sasa kwa sababu nataka transparency, hiyo ni mzuri. Sasa hata wale wengine wakubali tupeleke mambo kwa e-procurement. Ndio, kila kitu iwekwe mahali kwa wazi. So, we are going to have a conversation. I know that KTDA is doing a good job. You have tried your best to keep to the prices we agreed on. We are going to make at least available 2 billion shillings before when we do a supplementary budget. Alafu tutakumalizia tukifungua mwaka.
halafu tuwe sawa sawa sisi wote. Nimewaambia mko na pesa 3.7 billion ya kukopa to modernize your factories, and we have kept interest at 5%. It's almost free money. Na mkimaliza hiyo 3.7 tutawaongezea pesa ingine until we modernize all the other factories so that we can use this sector to grow our exports. But I also want Waziri and his team and T-Board and everybody, including KTDA, we begin to have a strategy on how to add value to our tea. I have taken the firm position that we cannot continue to sell our tea as Lipton tea. It has to have a Kenyan brand. Hata watu wa Lipton niliwaambia, hata mkiandika Lipton andika hapo made in Kenya. Yes, because it is what it is. Na wamekubali kusema okay, wacha tufanye namna hiyo, lakini tutapangana vizuri. So we must brand our tea, do more value addition. Mutatueleza as practitioners kama kuna sehemu mnataka to adjust sheria kidogo. Wabunge ni hawa. We have 2 committees, very committed people. I must speak for them. They are actually like trade unions for farmers. Wanafanya kazi ya wakulima pale ni kama wanalipwa. Lakini mimi naona kama wanalipwa. Mshahara yani ile ya bunge sisema. So, nataka niseme asante sana kwa hiyo maneno yote. Na wacha nimalizie kwa kusema, unajua kuna watu za zingine wanashangaa mbona mimi nasukuma sana hii mabadiliko ya Kenya. I have a reason. Kwanza tumechelewa. Tumechelewa tukihangaika hapa na vitu mambo madogo madogo. We don't have time. Unajua kuna watu wengine wananiambia hii umefanya ya elimu ni ngumu, sijui hiyo ingine ya affordable housing ni ngumu, sijui nini ile ni ngumu, ya SHA ni ngumu. Ungengojea ingine ufanye huko second term, sijui nini. Iko time ya kungojea. We are already, Korea ilituacha zamani. Singapore left us a long time ago. They have an economy. Took the time ya kungojea the next year. We don't have time. Let us do what we can do now. Kama itabaki ingine itafanywa kesho. Number 2. Unajua mimi nimepata nafasi. And a very unique one. Number 1. Wale walinitangulia wengine walikuwa wazee, mimi si mzee. I'm a young person. Mimi niko na experience ya kutosha. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Kuna experience nyingine mimi nangojea? Mimi nimesoma. Na nimesoma vizuri. I am probably the most learned president has ever elected. Kenya has ever elected. Sindio? So mimi nangojea nani? I have no excuse. That is why I must do all these things. Munisamee kama nimewakosea, lakini wacha ninyoroshe hii nchi yetu inyoroke vizuri. This is what and I am very committed to it. Kubadilisha hii nchi. We must change this country. We are tumechelewa na kuzunguka na maneno madogo madogo. Let us for once focus on changing the country. Na mimi niko na bahati hata zaidi. Unajua sasa mimi leo ni kiongozi wa Kenya Kwanza, which is the ruling coalition. Na mimi tena ni former deputy party leader ya opposition. Mimi nilikuwa deputy party leader ya ODM. Sasa nobody else has the network kuunganisha pande hii na pande hiyo na kusukuma pamoja. So I have a unique position. That's why naunganisha watu wote sasa tusukume.
Kwa sababu hii Kenya isonge inahitaji wengi wetu tufanye hii kazi pamoja. So nawaomba tafadhali tufanye hii kazi pamoja. Watu wa KTDA mnasemaje? Si tufanye hii kazi. Si tubadilishe hii nchi jameni. Yes. Ndio mnaona nimetafuta mzee Tinga, nimetafuta former president, nimewambia tuketi chini pamoja. Tupange hii nchi isonge. So that we have a country we are proud of, tuweze kusukuma iende mbele. Siasa itakuja baadaye, tutaongea mambo ya siasa. Siasa iko 2027. Kila mtu atakuja kiwanja. There is no problem. Ama namna gani? Yes, kila mtu akuja na story yake hapo. Na hata wale wa upinzani nilimewaambia tafadhali jipangeni. Kazongo, sijui Ruto must go, sijui one term haitoshi. You need to have a plan. Ama? Lakini mkikaa hamuna agenda, hamuna mpango, hamuna sera, hata akili inaonekana hamuna. Sasa kwa sababu kama wangekuwa na akili si wangekuwa wamepanga kitu. Watu waambie huyu Ruto amefanya affordable housing imefika hapa. What can they do? Ati wanataka kuabolish. Sasa hiyo ni akili gani? Anyway, sitaki kukorofishana na watu. Tumekuja mambo ya pesa. So watu wa KTDA, I am very happy that today we are releasing a check to you. My request to KTDA is that this money must get to the farmers. Wacha nirudie tena, Bwana Chairman. Wewe ni rafiki yangu, tunajuana siku mingi. Hii pesa ifike kwa wakulima. Kwa sababu msinifanyishe kazi mingi kwenda kutafuta alafu ipotelee hapa katikati. Wacha ifike kwa wakulima. Na mimi naiko na imani mtafikisha kwa wakulima. Mimi nawatakia heri, nawatakia baraka. I am looking forward to another opportunity when we can have a conversation about tea and when we can have a conversation about our nation. Asanteni sana and God bless you. Senate and the National Assembly and Honorable Kagombe to come and have a picture as this handover of the check is done. So we'll have the check presented to